Like I said today, we're going to talk about the DV lottery, which begins in October. I think, I'm not so sure about the date, but it should be around the 4th or 5th. Usually it will start, I think Saturday will be the 4th or 5th. That's when the DV lotteries begin. Usually they begin on a Saturday. Era ngenda bagamba mwenna antunulira ali wana ayagala ngoyagala genda mu America ng'olina ebiroto ngoyagala gendera bwereere genda mu America. The DV lottery ekomyewo. The DV lottery is back. You know, what does the DV lottery require? Not a lot. It only requires that you are born in Uganda. It doesn't matter whether you were in Canada, whether you were in Germany, well, as long as you were born in Uganda, you can still achieve it. Just go and play it. Uchobola kujja kujja family tubisunsulamu. Olajja gamba nekati ndo za DV lottery bagikolera feka abe Uganda. No, you could be in UK. Nga you were born in Uganda. DV lottery batunulira nti ensi yo efunye abantu bameka abagenze mu America over the last 5 years. If the numbers are still lower, then you'll qualify for that. Bakiteekawo okuyamba nsi zino zitafuna bantu bangi kufuna visas, because getting a visa to America is not easy. Nze njaba buli tubula abantu abamu bagamba nti America ly'eggulu ly'oku nsi naye nga twagamba luli buli omu waali walabira omusana n'enjuba, buli omu waali walabira eggulu lye. Yes, naye if your plan and your wish is to one day to go and make it big and live large in America, amanya America buli kintu kinene, enguudo nene, ennyumba nene, emmere nene. N'ogenda okusaba obusabi ogenze mu Five Guys ogenze gula kyakulya bo osabe sowaani emu bakuwa bbiri buli kimu, it comes in a multiple. Bw'ojja n'osaba bw'oti nga bakuwa bingi. So if your plan is to wanting to go to America, so kogezeko DV lottery abaana bafuna. And I can tell you, I can testify, we've had a few people on our platform, on JM platform, nga bagenze USA through the DV lottery. Bine bigambo si byange, bana bajjadde bana batesifyinga. So please use that moment, use the whole of October. Tegera kyobana nabagambye nti atamanye ku applyinga DV lottery, tulina wano admin waffe bamuyita Ivy. Mu contacting, she will help you to sign up, she will help you even to play it. Mujja kwogera mutegeragane. As far as I know, abikolera bwerere. Ye chemanyi abikolera bwerere. Nemanyi sometimes work can be overwhelming. Wenzo mugamba nja kuwayo ka juice. I don't know okugenda mu America kubya DV lottery za sente maker. All you need maximum is 15. 10 which is almost less, is $1 plus something, some small pennies. It's a pound and just £1. 15 nti okuva Entebbe mu taxi okutuka Kampala zeze kwetagisa okwekubisa akafaananyi, just kafaananyi ye cost erimu okuzanya DV lottery. Kakati gwe togizanye oli blaming ani? How to make it? Yeah, if you want the DV lottery, tugenda kuba tugeranga wano ku DV lottery all the time. We shall be talking about the DV lottery all the time. We shall be discussing about it, how to apply for DV lottery, how to qualify. Omuntu akwalifyinga DV lottery yafaanana atya? Ekyo nakyo kikulu. Omuntu wa DV lottery yafaanana atya? Aba munene, aba mutono, aba muwanvu? Omuntu akwalifyinga okugira DV lottery yafaanana atya? Ebyo byonna tugenda kubyogeranga mu October. Baganda bange bampuliriza. And I'm so lucky and I'm blessed and I put it back to God. Kyobala mbagambye nti bwokera ku makya ng'ozuukusa ogamba alhamdulillah. Nogamba glory be to God. Kubanga tulaba ebintu bingi ebipya, tulaba ebintu bingi ebirungi. Who qualifies for DV lottery? Yani, number one, you must be a citizen of Uganda. You don't have to be living in Uganda. Ate nobati bakuzaala Uganda nga you are a descendant nga bazadde bo babazaala Uganda, nawe you could qualify. Yolaba abantu bakikola kino bakitereeza nnyo, bakitukolera kubanga DV lottery etwala abantu bangi. Ate eno teriiko nti mugagga, teriiko mwavu, eno tesosola. Mulimu ebintu bimu mu nsi nga byo tebisosola. Thanks so much, bless man. Banne buli ali wana sharing the program eno, thank you so much. Kitegeeza olina omutima omulungi. Buli alikenze, thank you so much. Kitegeeza oyagaliza. Buli atapinga screen obeera wakabi. Kitegeeza nti naawe obelieving mu kitokolo. Manya abantu babeera wano ne balaba bulabi ne batatapinga. Natamanya nti no watapinga. Kirungi. Kubanga no information ejempa. So many people want it. So many people they are looking. Some people actually they pay for it. But when I'm here, it makes sure that it's for free.
Regera, I make sure ate nekirala bobera wano no tappinga nange mpulira bulungi nangamba ekitegeeza abantu bano batappinga biba birungi. So baganda bange mbadde mbagamba nti divi lotale gyeri, divi lotale mugigendeko mugiplaying ate ekirungi bw'ogira divi lotale n'owinninga mukama n'akuyamba n'oyita ne interview oba ogende ku kye bayita migrant visa. Akyakumbuuza naye migrant visa kitegeeza ki? Tono obugambo JM abujjawa. Yes, ogende ku migrant kitegeeza ogendedde ku permanent. Yes. Olabina ogamba nti ogenda osaba visa, ogenda mu America conference, simanyi ogenda ku visitinga, it's a non-migrant visa. They expect you to come back home. That's why you have to prove that newo bolina David Otarengo ogenze mu interview. You don't have to prove nti onokoma we Uganda. Akombadde mukamanyi. You don't have to prove ties in Uganda. All you tell them, this is my money. When I get there, I will rent this place or I will stay with this family. And then until when I get my working card and whatever, I start working. Gama bintu byangu. In fact, omuntu afunye David Otarenga agenda ku interview, ayina genanga atambuza na malala. Nze mbabulira mazima kubanga kyoba ofunye kyekiri. Waliyo the interview. Yes, there's an interview, but it's the easiest. Chobola nti no, boberoze ku JM1 for we prepare you. Era never go for the David Otarenga interview. Nga tozeeko wano kutwebuuzaako. We shall prepare you, mentally. Omanyi ebiremesa abantu, they could have the paperwork, but when mentally they are lacking or lagging, yes, nga they are lagging or lacking, nga ajja kuyingira omuzungu amubuuza ebibuuzo oba omuddugavu mu America amubuuza ebibuuzo nga awuuna buwunyi. You come to JM Legal Services, we prepare you. We give you some kind of tips and clues. Kubanga interview kintu kitono nnyo. Nze abana bagenda ku interview nga bayise wana bagenda bakumba, bagenda batambuza na malala. Now, because it's the easiest. And it's most easiest to play the lottery. However, you'll never go to that interview when you didn't play the lottery. Visa yesinga yokuba ennyangu ennyo ya David Lottery. Kubanga all your requirement kafaananyi. 15 bw'okamala okafuna ng'ogenda obijjuzaamu nga buli kimu okikola ubona okulanga ebintu koze eki. Greetings from Chanja. Yes, the new Muyenga. Chanja is a good place. Chanja is a great place. By the Chanja kirungi nyera mbadde mbagamba abantu bange bana bampuliriza. Chanja is okay. Ne Uganda yonna kati weetuuse ssaawa zino buli wamu walungi. Omanyi ogenda n'ogendako ne mu byalo eyo ogenda okulaba nga bifaanana bulungi. Nga bifaanana bulungi, abantu bayi bali bulungi. Omanyi kati ensi yakyuka. Ffe twakulira emyaka gyedda. Ffe twakulira nga ebimotoka bitambula, ebimu tebijja, ebinya biringa binnya. Now so interesting nti ate wabweru wa Kampala tewali binnya, ate ebinya biri mu central. Ekyo kyannema okutegeera why there are more road hubs in the city than outside. Okwata oluguudo lw'e Masaka n'oluyitako nga olinga likakeeka, n'okwata oluguudo lw'Entebbe ng'olikakeeka. Naye olw'e Masaka olw'ejjinja olwo, olw'ejjinja simanyi bweyogerere kireka bbanda. Ebyo ebinya byo bikyaliwo oba bikolawo ki, I don't know. Naye oluguudo olwo bambi, whoever is planning for Kampala City, bambi mukole ku luguudo olwo kubanga oluguudo olwo omanyi kyobola nti bannakenya bajja e Uganda batusekerera. In fact, nze n'abakazinizi bange bajjanga e Uganda nga bagamba, we are going to the village. Konze which village? Uganda. Ne bannange, you're going to the village? Yes, my cousins in Kenya nga bagamba we're going to the village. Naye ate bw'otuuka ku luguudo lwaffe you can it's not a rocket science. Ogenda okulaba ngera mulinga bw'ogendako e Nairobi, n'ogendako e Nairobi n'ogendako ne Kampala, oyira okiraba nti ojja e Kampala obeera ozze mu kyalo. Njagala tukwakane ako tukawakaneko naye obeera ozze mu kyalo. Baabeyogera nga binnyiiza nga sibitegeera nga bane bano abantu. Naye nkuleko kintu kimu kati ddala bw'oba ddala nga ova Nairobi nga gwe mulundu gwo ogusooka e Kenya n'oyita ku luguudo lw'Entebbe olw'ejjinja olwo n'oyita ku bweyogerere kireka bbanda, ojja kulaba nga era olinga ali mu kyalo. Oluguudo lubi nnyo. So whoever is planning for the city, they need to really think about that road, because that road is a border to border, city to border. Luguudo luli international. In fact, it should be a highway. I know they are building a new road. Naye tekigasa kuzimba luguudo lupya ng'ate ne luno lukyali, because if you are kozesa. The President. The President. Nsanyusa okulaba ssebo.
kale muganda wange naye nsanyusa okulaba ku ebbanga libadde ddene. Ebbanga libadde ddene, mbaddeyo n'abagenyi ng'ate nkola emirimu, ate ebiseera ebyo mbaddeyo n'abaana abagenda e Holland, nembeerawo n'abagenda e Canada, nembeerawo bafunye ne ddiiru ya Italy. Kati ne ddiiru ya Italy amanyi nze ddiiru nze funa kati kugamba I was tied up naye nga ekitiibwa kya Mukama. embeera mbasa nfe tugamba kitiibwa kya Mukama, ate mu Busiraamu ne bagamba alhamdulillah. Abadde okamanyi kugambako mashallah. bunyuma nnyo masha Allah nogamba glory be to God, alhamdulillah, Katonda akuwulira. Kituufu Katonda akuwulira naye nga namusizza nnyo abaliko abawuliriza abagoberera. Amina. Naye njagadde just kujja katono kuba information gy'owankulu nnyo. Njagadde kusaba ka break waakiri ofunemu ka microseconds 3 onywe ku mazzi, saagala ddoboozi life. Kuba okuva we nakulabye mbadde sinnakulanga onywa awo awulizemu ku maanyi ne bwensirika kati ogende mu maaso. Information eyo nnungi nnyo. Amina, Mr. President Bambi, thank you so much. Yes. Akantako kalungi olaba yoyo omuntu akwagala. You know, we have people who look after us. Like the president agambye, JM sinakulaba ngo enakonyo, wedde oyogera bwogezi, wedde oyogera. You need to drink something. Naye tayo nakagambo masha Allah. Abugambo obwo tubwesibengako, glory be to kitiibwa kya Mukama. So, mbadde mbagamba nti Divi Rotary ya bwerere. Era tuwabaawo akusaba ssente mbunze ngenda kukufunira Divi Rotary. Tuwabaawo akusaba ssente muganda wange. Mpozi nga gwe oyagadde oli omuwobu nti nkoleraako nga gwe oyagadde kikyo naye tewabaawo akusaba ssente. Divi Rotary kozesa bwongo obwo. Divi Rotary jangu wano joyininge tukuyigirize how you apply for it. Deno wali tulina abaana bangi, tulina Precious Stone, tulina abantu bangi nnyo wano bayamba ku Divi Rotary, era bajja kuba bayamba nga deno tusanyisa okulaba mukwano. Divi Rotary tewabaawo akuyaga kugamba nti nze Divi Rotary abaye abaana bakuno bintu byabwe bizibu. Omwana ajja kujja n'agamba nti nno JM nzolo yansabye emitwalo 8 oba akakadde for Divi Rotary. Nze kati nina omwana omu yeri anoonya my number. This is like 2 years and a half ago, before even I came to TikTok. Nga nkyali ku Snapchat. Oli naaje muguze emitwalo 8. Ne mugamba nesokoleke. Nze my number is always njiteekako. Kakati oli akuguza atya enamba? Ne mugamba nange ez'omusiru omugezi yalya. Ez'omusiru omugezi yakola ki? Naye ddala oyi namba yange nga lwaki tompeereza ka message no ngamba JM, please can I request for your number? Please share your number. Mbu yanoonya enamba yange nga tagiraba. Oli namujjako emitwalo 8. Ebintu biro. So ku Divi Rotary kino nkyogedde. You can publicize it. It's a free application. It's a free ticket to America. And the only way you will know until you can go to America or you can even try to near America is by playing the Divi Lottery. What does Divi Lottery mean? What does Divi mean? Divi means diversity. Diversity kitegeeza ki mu Luganda? Mr. President, omanyi diversity kitegeeza mu Luganda? Oli wajja nagamba it's diverse. Oli nagamba diversity is diverse. Akagamba ako mubakajja diversity visa. Diversity kitegeeza nti people who come from different ethnicities, who come from different tribes, people coming from different personalities. You could be a Chinese, you could be a black, you could be an Indian, you could be a Filipino, you could be white, you could be black. That's diverse. So diversity, Divi Lottery, Divi Visa Lottery is a diversity visa. Iyamba abantu diverse. Nti America bagala nnyo okulaba abantu nga all nations. Nga abantu abali mu America bonna they are from different nations, different nationalities. Tegeera. That's what makes America great. Era bw'ogenda mu America kati n'ogenda mu New York onzira okwebuuza nene ensi ba America be bali luddawa bakubula, because you'll find Latinos, you'll find Italians, you'll find Irish people, you'll find the English, you'll find Spanish,
ojja kusangayo abantu bangi kibula kubuuza Omumerika yaani Omumerika omutuufu ayinza okukulema okutegeera kubanga buli abeera mu America they assume the Americans even before even they get papers gujja okuleko omuntu wa America omubuuze nti ajoka nze ndi mu America tebiringa bino bagamba kati nga bono ogenda mu nsi endala bagamba nze Swedish but Ugandan eri bo bayita Americans whether balina empapula oba tebalina mpapula oba balina obutuuze they are so proud of who they are. They are so proud of the country they are in. Chikulu nnyo. Omuntu kandi beera mu nsi ne tabeera satis contented. So if your dream is to go to America, if your dream is to start a family in America, if your dream is to walk to the American embassy and come out as a permanent resident, zanya Divi Rotary. I think it might start next weekend. Sinajitunuulira kinene nnyo. Good evening, people. Papa, yeah, thank you so much, Jamie. I hope you're well. Hope you're very well. So, different redesign. Yekwetagisa kinene nnyo genda kwekubya kafaananyi. Era tewabaawo akusaba ssente. Nti nze omulimu ogwange nina specialism. No, okujjako nga gwogambye nti binzijurizeemu ompeyo Katonda. Oba omuweyo Katonda nga gw'oyagadde. Don't pay anybody for the Divi Rotary. Okujjako nga gw'oyagadde kyeyagalire. Yes, starting on Wednesday. Bagambye gonna start on Wednesday. So, buli omu ku Wednesday aberenga ali ready. It's going to take the whole month. There's no excuse. Tujagamba mbunze simanyi na boss wange yali ankozesa omaife mu kiyumba tukola nnyo. No. I'm sure you have time for yourself. You have what they call me time. Mbunze golaba ndi Sweden n'ebintu byentwala nnyo ffe tukola nnyo. No. Mbosimanyi ffe Nairobi tuliwe tuti no mbwe Kampala simanyi anti tuva mu kukola ate n'ogoba simanyi taxi ate boda no. Genda ojuzeemu Divi Rotary, gamba baawo ajuzeemu bibye, nawo omukyala ajuzaamu bibyo, n'omwana wabeera nga ali above 18 yenna ajuzeemu bibye. Why? Why am I saying so? The more people apply in a family, the more opportunities, the more chances, your chances become higher. Tegeera nti ono waayitamu nga mwami ajja kutwala omukyala n'abaana. Omukyala wanaayitamu ajja kutwala omwami n'abaana. Omwana wanaayitamu anaatwala bazadde be ne baganda be. Akombadde mukategedde? It's a migrant visa. It allows you to invite families. Akombadde mukamanyi? You go on a migrant visa. So, mbadde nebaza abantu bonna balayikinze live eno, mbadde nebaza nnyo abantu bonna basharinze live eno, ne nebaza nnyo n'abantu abatapinga screen, bambi mwebale muli b'amaanyi. Nawe yenna ali mu kamooli, ate gwe nkwagalira ddala, tuula wansi mu kamooliko obe ng'onywa kacaayi naye ng'owuliriza ebigambo ebirungi. Tuli ku Divi Rotary, tuli ku kigambo kya America. Omwezi gwa October ejja kubamu. By the last year we had people who won Divi Rotaries. And even last week you had some. Tulina abaana badde nga bajja bawininga. Naye chances zijja nga ffenna tukirwanisiza wamu. Poshani yaffe kati nze kambabulire. Mu Uganda mukka baba baagala abantu nga 305 oba 4 abawininga lotary eyo. Kati maama bw'oba bijjuzaamu era tuyinza kubeera mu 4. Kana kalulusika abantu 10. They have portions. They have numbers. Every country has numbers. Together, every country has numbers. Buli nsi erina ennamba yaazo. All you need to be nti oli munna-Uganda. You are Ugandan, or you are Kenyan, or you are Tanzanian. I think Nigerians were disqualified in Africa because bakola nnyo ebyekifere-fere. Naye anyone in Africa is allowed as long as you have your passport. You are allowed as long as your parents directly come from Africa. Nobody British nga bakuzala Britain nenga bazadde bo bagenda UK nga they were migrants oba bagenda Canada. Now you can play it. Nobody mu Canada nenga owulira nti kintu kye Canada mpulira kinyogoga nnyo nja kubeerako mu America nga bakuzaala Uganda bo batunuulira place of birth. They look at the place of what? Of birth. They look at the place of birth. Tebatunuulira nnyo birala. Bagamba wazaalibwawa.
kikisinga obukulu bw'oba wazaalibwa nti nze ndi Sweden nafuna akatabo ke Sweden ndi mudaaki. No, you still qualify. Wakawa nti ate bw'obanga ozaalibwa Sweden nga wabikaminga mu Swedish oyinza obutaqualifyinga ng'asisters bo, naye if your descendants are from Uganda naawe omwana wo naye asobola okukola kyokukazannya. Kana kantu kali trick olina okukategeera. Naye tobeereyo n'ogamba nze munnange kati nze kale labayo nafuuka mu Germany nafuna passport ye Germany. No, you were born in Uganda. Your place of birth was Uganda. That's what they look at. Secondly, they look at your levels of qualifications or your experience. Nti olina qualifications ki? What is wasoma kwenkana ki? Bagala nnyo high school. What is the high school? Or what is the equivalent of high school? Kakadadala ng'ogenda omuntu nga ebyo bisasulira. Nze munewera akatonda nze neeyogerere nga nze mujje wano ng'ofuna byabwereere tewabeerawo omuntu agamba nti ye kati divilotary agisasuza. Unless nga gwe oyagadde omuwa n'omugamba nkolera kuba nako nakusikangu kuzannya nakusikangu oyinza okagendamu ne kakuzannya ne kakuba ekigo n'okaddamu ne kongera okukuba ekigo kali kakuba ebigo to get it right. Oh, thank you so much, Bambi. Thank you so much. Whoever is giving me lions, cats, dogs, and whatever, thank you so much. And most important, those whoever is tapping and sharing, and thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much, Bambi. Kadivyo talaka kubya abantu ebigo olina akazanya ne kagamba kaganye naddamu nakazanya ne kagana kamanyo gana my dear kamanyo gana. So olina okazanya obulungi n'okazanya bulungi bokategeera neko kamanyo kolaki kamanyo gana. Butaba twogera emisomo gino tujagenda tubiyiga mpola. But all you need to do is just be computer literate nga omanyi computer. You know how to use software, you know how to Google, yes, and you know how to type, and you know how to spell your name, you know how to spell your date of birth. Bintu bitono nje bya divilotary bino byabwerere kintu kyabwerere. So baganda bange bampuliza mwenna abali wano nabali mu For You page. Bambi, try your luck, try your best. Oyagala kukyusa ku bulamu naye owulira nti visa ya Canada yakulema te visa samanyi bagala sente bweziti byagana tulina sente za visa fees 9 samanyi $5 $5 bameka whatever it is tulina sente zifuna ties. Just play the lottery. Bino bosamanya ate UK basaba bino basaba biri samanyi basaba sente bweziti. No, just play the lottery, and when you play it, feel it when you're playing it. Ogambe kisoboka. Ogambe kisoboka. You know something? Sometimes you become what you feel. You become what you think. You become what you believe in. Ne wono jizanyange to jibelieving ne tujja kubelievingiramu. Nejja kubeerawo naye gamba nange siri mukwano gwo. Tegeera naye kwegaane. So from today, start practicing. Go on their website, on the divilotary website. Just browse it, look through it, read the small prints, look at the requirements. To register the divilotary, you'll need to provide the following information and documents: eligibility and requirements. Mumpulirize ayina kapeni funa kapapula awo mangu nnyo funa kapapula mangu nnyo. Kati let me make it easy for you. I'm gonna make it easy for you. Whoever plans to play divilotary, you must meet the requirements. You must meet the threshold. You check it out. You must meet the eligibility. You must be 18 and above. You must be 18 or older than 18. Kikisoka. Era obera oli 16 totawaana. Bw'oba oli 17 mayiba baana bakuno ababeera ne 15 nga balina TikTok account. Era bino by'abantu bali adult by'amachuwa. Yes, you must be 18 and above to play it. Chekiddako. Check official list of the country gy'ozaalibwamu. Si buli nsi nti playing a lottery, no. But I'm assuming abasinga wano bonna Bannayuganda. And I'm assuming 100% of the people watching me, they are Ugandans. Just a little few who are not Ugandans, but most of them are Ugandans. And even those who are watching me who are not Ugandans, I'm sure they also qualify.
they qualify for the DV lottery. Yes, you must be 18 or over 18. You must check the country eligibility of the country. Now, you must meet the threshold. You must meet the eligibility. Yes, there are requirements. You must meet them. If you can't meet them, then there's a problem. Education, high school, diploma or equivalent. Katuenzo gamanti na yate, samani bintu byagaana nsomanyi obuzibu bwe nali nsoma ate stepmother waffe munnange yakiyingiramu tata n'atandika okuwungawunga n'alekerawo tusasulira mbu stepmother yamugaana neyongera okusoma andi ate mune nali nsoma olaba nze mu kusoma kwange ate omulenzi najja ate ampadde lubuto ate nfunye olubuto ate kati nebikomaawo mama tata wange n'agamba tagenda kuddamu kunsasulira. Yes, there is what they call equivalent. Gwe wenna bwe n'atakola A-levels togwamu maanyi. Gwe tuula butuuzi wano owulirize togwamu maanyi. Ojagamba ate nze munnange nzayire ndiko high school sagenda mu A-levels oba nali nzisoma kati nali nzisoma munnange ate nenvuma omusomesa kati navuma omusomesa ate ne bangoba nzayize gola basaatula senior 6. Omanyi tulina ebizibu bwogera n'owuliriza ebizibu by'ensi yaffe wano tulina ebizibu bingi. We have problems. Olage nagamba nti nze nali nsoma otegeera mu kusoma kwange kati ebintu munaye ne bijiragira. So you must have high school. When I say high school, sigamba nti wagenda mu high school, you must have started the exams and you must have the qualification and certificates. Bajita batya, is it the advanced UACE? Bajita batya Uganda Advanced Certificate of Education. Aba bajita batya sikyabijjukira. Walinga UCE, I think it was I can't even remember what UCE says. USCE when you must have the USCE. Bana yabatula senior 6 mumbulire bali bajita batya. I think it is called USCE, whatever it is. Kati bobanga gwe twatula senior 6 nayenga olina certain profession, you'll go and look at the professionals. USCE. I know it was a long time when Nasoma ebintu bino naye. Yes, it was USCE. Yes, kakati bobatu watula USCE nenga watula O levels nga oba olina kyebayita certain bodies, regulated body gyolimu oyinza ogamba nze munnange nagenda kusoma bu sister. Era amwe sister, and I've been in sisterhood for 2 years, 3 years. You qualify even if you didn't go to A levels. Ntinza nze golaba nze nagenda mu carpentry era I'm under the regulated body ey'aba carpenters in Uganda. Nze golaba saasoma biri awo naye nagenda mu regulated body. Yes, ubona ogamba nze munnange nze nali mu senior 4 tata wange nali neddalu ampa abantu amayinja nvuma abantu mbuulinga tata wange nangamba genda mu technical nensoma ebya plumbing nensoma eby'amasanyalaze era nze golaba ndi mu regulated body nzibona providing that information that I'm under certain regulated body. Now you can go and play that lottery. Bintu byangu bagezaako kikolera bantu bali diverse kubanga bakimanyi nti ffe gye tuva tetulina nnyo. Abaye abantu bagenda babeerawo ne bagamba nti balina naye ng'abantu they don't have tegeera ani ono adyeri abantu bagenda bagamba they have, but in Uganda we are predominantly very poor. We are poor. We don't have. We are lacking. Sometimes twezzaamu amaanyi ne tugamba nti we have when we don't. Hello. Hi Beatrice. Hi sir. Mbadde mbuuza. Ndaba bino ebigenda mu maaso okufuna like green card of Canada mba nkoze ntya nga mpulira nkyagadde. Uli okyagadde. Kati ffe tubadde lotale za America. Kati tutadde mu ze Canada. Oza tukyamizza. Nedda. Za America gye ngamba. Manyi olulimi luntawaanya. Yes. Olulimi luntawaanya. Olulimi. Oyogera olulimi ki? Lutoolo. Yogera Lutoolo. We have interpreters here. Don't even get frustrated, Inti. My problem is the language barrier. No. Here we speak every language. Wabanga Lutoolo ruwamanyi, ngoyogera Lutoolo. We can interpret. Totoda mbino noloza. Be proud of where you're coming from, by the way. Buli andaba wano. Oholi mucholi. For us, we accept you can come here and speak in Acholi. You can come here and speak in Lusoga. So, divilotare
ati Yes, mbaire madam. ninkusaba osobola kunyamba hali agi program Eya divilotary. Yes, kati kyetujja okukola on Wednesday ngenda kuwa contact ya Ivy. She's one of our admins here. She can assist you with the registration. So what you do, you'll go on my bio. Do you know what bio is? No. Wawulirako ekigambo kye bayita bio? Nedda sikimanyi. Kati bw'ogenda wali waggulu ojja kulaba akagambo bio kuliko my number ongambe nze my name is Adieri Beatrice nayogeddeko na z'omutoolo era what I'll do, I'll give you Ivy's number and she'll give you some more details about the divilotary. Other than that, when you're here, I was talking about the requirements. Nti noba otudde wano era ekyokuyiga olina kinene mukwano. Kati okola mulimu ki? Sawa eno ndi Kadaama. Kadaama kiki? House manager. Lwaki ogambye ddala nti you're a house manager? Lwaki weyita Kadaama? Nhondi. That's where I am. I hear us, they call us Kadaama as Who calls you our Kadaama? name. Who calls you Kadaama? Which people? You need to correct Over them. there. No, you need to start correcting them and say, no, we are not Kadaama, we are house managers. Okay. Yes, it's you to correct them. Bw'omuna akirekerero ne kibeera bwe kityo, kitegeeza you are allowing it. Kati nkoze ntya siva wano ntafunye namba yo. Era ogenda kufuna enamba yange bulungi, ojja gifuna ku bayo, ojja gifuna bulungi, twongere okwogera and then kati kambuuze, lwaki oyagala ebya divilotary ogenda mu America? America oyagalayo ki? Ki ekiriyo ennyo? Kati bateekawo byaki? Ogambire mbaze mu lulimi lwange. Yes. Nimpura tugamba okuba ofunire chance okuba ofunire egikaadi oyina obusobozi kutwala abaana baawe bakagenda bakasoma naye ukafuna kale ukasana nk'omutuuze kikengere nikyo ekintu ekinsobola okuba nyetegerezaawo abaana bakusomera busi. Yes, agambye nti yawulira nti bw'ogenda mu divilotary ogenda nga migrant traveler ng'ogendedde ku permanent stay nti osobola n'okuyita famire yo n'oyita abaana bo n'oyita bazadde bo nabo ne babecoming Americans. Kati ekyo ekintu akyagala nnyo, akyogedde mu lutoolo. Omanyi olutoolo n'Oluganda byagala nnyo okufaanaganamu. That's the beauty of sugar. Olutoolo Oluganda byonna bifaanagana. So what you need to do Mukwana Adieri, you can get on my bio. Other than that, I was talking about the banana byenjogera wanunga njogerako nga ndi mu list ya requirements nga ndi mu list ya eligibility. You must be eligible. Do you know wabagamba eligible kye bategeeza? Yeah. Bategeeza ki eligibility? Adieri. Eligible oba nkibaze ebintu ebikwetaagisibwa ekikuba kisemeriire. Kituufu. Ekisemeriire okyogedde bulungi. Olina okuba nga olina ekisemeriire. You must be eligible. Olina okuba nga olina ebintu bye baagala bo si ggwe by'oyagala. You must be having things ku terms zaabwe nti your place of birth is Uganda. That's eligible. Oli mwana mugezi wasoma biki Adieri? Nyo nakangira senior 3. Wasoma senior 3. Okay. Kati will you qualify nga senior 3? Ntagimalize nho bantu ekiri. Katugenda kwa tukyanga oli mu senior 3. So wanga singo badde nti what do you have any other skills in life? Sikulimba sijirina. Kubanga kyesagala oteke kuzo nyingi nnyo. Tekiri kyembadde njogera nti yes, wagenda mu senior 6 high school naye you are a sister. You are under a regulated body. You are a plumber. You are a beautician. You have experience of certain work. Kati simanyi oba ne ba house managers nabo bali eligible. So ogenda ku list ya divilotary olabe, do they allow house managers? Olina ebbaluwa eyinza okulaga nti you are a house manager? Nangwa nedda
Tochiraba. Kati olaba waliwo obuzibu awo naye you'll come to my inbox owulidde. Kati okulola ekineeterize kaguza habeeho ne bagamba ngu n'obwokuba wasomere seniors tuwamaliriza oba tuwakola bizaamu ngu kimu kikukutanga kunanka kuregisteringa ngu it's a chance ng'osobola okufuna omugisa bakakukomamu kandi okagenda. Okay. Kati kyenja okugamba Adieri gwe mwennyini ogambye eligibility. Don't waste your time. Lero nanyo obudde bwombu omukisa. Bino si bya mukisa divilotary. To get omukisa, you must be eligible first. Mbakyogera batya mu Lutoro? Kuba n'ebintu ebisemeriire. Yeah. Yes. Oba ekintu ekikwetaagisibwa. Yes. Omukisa gujja after you are eligible. Now, if you tell them that you stopped in senior 3, you don't have any other qualifications or skills, then you don't qualify. Do you get my point? Yeah. But I won't say that you don't. Go and check on their list. Go and check on their list. Whatever bagala experience of work. Not every experience is eligible. Some work experience is. However, some is not. Bachogala batya mu Lutoro. Yeah. Some jobs are eligible, some experiences you can qualify, whereas others you might not. Not every job qualifies you. Mulimu emirimu egimu n'ogamba nze kati nze omulimu ogwange I'm an administrator in certain job I qualify. Nze ndi plumber, nze ndi electrician, nze ndi beautician I qualify, nze ndi footballer, nze ndi muyimbi. Olegera naye mulimu emirimu egimu where you don't qualify. Kubanga most managers qualify. That's the question. Okyogera mu Lutoro. A house manager. No, kyonna kyengedde kyonna. Tinkukikirenga for sure baitu omuyambi bagamba omuyambi wa haka. Helper omuyambi wa haka. Omuyambi wa waka. Okay. So kyogenda okukola ojja genda ku website ya Divilotary. You'll go on it and browse and see who is eligible. What must they have? What qualifications must they have? Or what work experience they have? Mbenyiziro onyetegerezise. Osobola kunyamba oba nosobola kinyamba kiregisteringa akakijyamu oba. Okay. Nkireki. Kati kyojja okukola ojja kujja ku bio yange ofune my number. Then nja kuwa number ya IV. Ajja kuyambako with a very profession and she'll be very honest with you. Whether you qualify or you don't qualify. But si alina okugamba nti you qualify. System ye kugamba on the website. Now, if you qualify, alhamdulillah, masha'Allah, God is great. And if you don't qualify, you have to find, because every year this thing comes back. This thing comes back every year. So maybe you might need to go and up your studies. Or, tata we yasema kwenkanachi? Nyowe, kanga mbinka kanga msenior surin ho bantu ekiri. Neda yo daddy we yakoma kwenkanachi okusoma. Ogu tinkumanya habakuba ntakureyo. Tinkumanya bikunfaayo. Okay. Kubanga, kyoyinza okukola kyewandikoze, tata we yandizannya kale, ne mama we n'azannya, ne baganda abo bonna ne bazannya. They must be 18 and above. They must be like kimanyisa kakubinyine mugenzi wange anya kusomera ine nkomulimu aine nka certificate nasobola kunanka kuteekayo nokwe addinga like nka sisters. It depends. Genda ku website olabe. Go on the website and check because everything is documented there. Owulire? Yes. Okay. Any other question? Ekikuru ngambi kufuna enamba yawe ngihira habayo. Yes. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Really, thank you so much. Webale kunyamba nokundeta erugurumenta nokisoke nihera nondeta. It's a pleasure. It's a pleasure. We give the glory back to God. We say masha'Allah, alhamdulillah. Okay? Thank you so much. You're welcome. Omwana Adieri muwulidde
azze kutubuuza nti yakoma mu senior 3 does she qualify naye kinsanyusizza abadde abyogera mu lutooro era nze mbagamba nnyo ojja wano ngo oba oyogera Lusebbeyi. Come and speak your Sebbeyi. Don't bother with the Luganda. Don't just speak what you know. We have interpreters here, they will help us. You just say it. Naye mwennyonnyodde bulungi, tubeyogedde bulungi. Twogedde ku bintu ebunyimanyi mukko wano. Ne twogerayogera mukko. Oh, the people's president is back. The people's president is back. And also I have another person here who also would like to come on and ask questions.